Good evening, good evening, good evening, good people. Happy Monday, happy freaking Monday. It's your boy, brother. No, I got you to my 7 Zashi coffee since I told. Kabla but no brand the close of Mata Gamanga, Kumisa Gamaka, Juga Anna, Papa to put us on my pick up on Dizella Peso, as in Dizella part. Joshua Tonalong Gomez on Assassin of Garas. First call of my friends with NK1 Show. Yes, my friend to it's cut to 8 minutes past 8. And I'm trying to refer to Sister Kubana so Nainda by it is 10. So part 2 and guess what? We have 2 guests. We have 2 guests, my friend too. Let me just see again so we can add them guys and then masses I can. Scarce my first but in namhlanje osisibethu ngesithembu. So speaking of please do share the live. Please do share the live. If you get and just share the live, guys. It's going to go down namhlanje. Last week last week Monday we had uPhilile saxoxa nje kakhulu ngesithembu bafethu both perspective from biblical and tradition. So namhlanje nginilethele nje ngilethele babili ukuze sizozwa kahle ngabantu ababili ukuthi bathini ngesithembu and futhi ngabantu besifazane. So I'm just waiting on them guys ukuthi bangene mase ziyakhala. Ay yazona ngoba ngidlala ukuthi hayi zikhala ngempela namhlanje. Mina ngasifela ngaye ulavi wami ha ayakutshela sizokhala namhlanje. Philile Nolwazi Small, where are you guys? Okay, Philile here. I am adding uPhilile. Sengishota ngawe ke Small. Philile, okay, Philile is coming in, guys. Again, Philile is here. Sis. Hi. Uyaphila? Ngiyaphila ninjani? I'm good. I'm fine. I'm trying to get Nolwazi. Request Nolwazi. Usengomuma uPhilile. Yazi ukuthi noma ngidlalayo ukuthi nje cha namhlanje sikhala ngempela namhlanje. Okay. Nolwazi okay. Awuthi ngivele ngizama ukuthi ngimene ishile la because angimboni. Mina ngasifela ngaye ulavi wami. Uright kodwa sisi? Ngiright fethu yo. Ngidlala akufani-ke namhlanje akubandi kakhulu kungcono. Kubanda ngalana. Vele sisazoshiselwa futhi. Hayi angisazi kanti sisazoshisa futhi. Ya sisazoshisa. Khale siyozwa noma seyishisa ke thina sazilutho. Ngizama ukubheka njalo ukuthi Small uphi. Hayi bo Small was a Small. Yeah. 1 minute. Okay. Guys, and siqolele kakhulu bafethu sisalinde second guest ukuze sizokwazi ukuqala. Lativa Mbele, where are you? Lativa Mbele. Okay, guys, just give us 1 minute.
Okay, now invite. Khaxa. Ake nangoku unolwazi. Unolwazi is in now. Nolwazi uyangena ke manje nolwazi uyangena manje nolwazi. Ayi mina ngijwayele ukumbiza ngoSmall. Ela nolwazi angimswayele. Hello Smoliza. Hi, njani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Alright. Right Sam? Ngi-right small unjani? Ngiyaphila nami. Now usukubiza ngoSmall. Inkinga yakho uvesane naye unolwazi uvele wangena ngevoice ya-small so ngivele ngabe ayi usmall ngempela. Oh my goodness. Shuthi kune reason behind lo small ngempela. Ngiyabona cabanga mina angikakuboni like ukuthi usmall ngempela yini but nje uvesane wathi nje hi ngawothi no man. Undaba omncane. Ikhona indaba noSmall. Okay guys, it's NK1 Show bafethu with your boy brother Nqewu. Ha! Khoza maphiko phiko ndizela phezulu ezinye inyoni ndizela phansi. Umqubulo wathola lenkomo ezinye inyoni sisasinde umqhakazi. Badla kajulu ujulu maseven sashi conference za 2. Ngabulalela Nqewu nqabanje xeza amadoda ngamanqewu uqhumisa amaxoxa jikanqaba. Sengikhona ke bafethu with my two special guests. Unolwazi Mbele aka Small mina kuphela kumbiza ngalelo gama and ngala sinayo uPhilile uMasotobe wakasibiya khona ngala nothi shwi oMozambique ngizobathetela nje bafethu introduce bona asicela ngawe Small aku introduce Nolwazi. Hi everyone. Igama lami Nolwazi Mbele and so basically today we're discussing indaba Isthembu. I guess it is a part 2 and I'm the guest that is for Isthembu. That means I am in support of Isthembu. Zakhala. I'm in support. Ngiyaseseka. Yes, yeah. I'm glad. Okay. Let me just fix my let me just fix my sound guys. Unomuntu ongiphazamisayo la and she just called. Can you guys hear me? Yes, I can hear you. Number 1, okay. Now you see right, sibuyile ke sound. Philile, awusibingelele sisi wami. Hi everyone. Bonke ababukela bakhona la ekhaya e1 NK Show. Yabhuti Nqewu, ya brother Nqewu ucele. Igama lami nguPhilile okwasibiya sekufuna ukuba sekhaya kule show. Indlela engibuka ngayo. But nje siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikhona sizokhuluma ngale ndaba engikholwa ukuthi sizokhuluma size sifike ekugcineni noma singangayiqeda ke bazofika nabanye baqhubeke but lokho uNkulunkulu azosisiza ngakho namhlanje we are going to talk about. Thank you. Wow, wonderful. Bafethu ngiyathemba njengoba nini sithe singena najabulelana nabingelelana. Uyothi phela ishow kube kusanjalo akekho. Asebe. Asithebeke. Okay, bafethu. Small, last week we had uPhilile okuyena ovula topic so sikhulume kakhulu ngesithembu sikhuluma discuss both ways on biblical and also traditional. So namhlanje ngathi okay, let me just bring someone who ozohluka kulento ebesikhuluma noPhilile last week. So njengoba ususho wena ukuthi you are for isithembu. Kodwa uPhilile yena ushayileke isithembu wathi nje indaba yesithembu nje uyehla bayihlikiza kunamanga Philile. I can even repeat that today. Okay, I think it is like can we just recap on what happened last week and it discussion in with Bingani and then Kunang Gizoba away.
Okay, wonderful. No, let me just do that. So last week we did sike sasichaza ukuthi isithembu siyini, wachaza kabantu sisi wami ukuthi okay isithembu kahle kahle sadalelwana. Why kwaba khona isithembu? Sike sabala from biblical Genesis. I think it's from Genesis from chapter 2 or from chapter 3, chapter 4, chapter 5. La okwaqala khona isithembu. And then saphinde futhi sathi ukuthi recap kancane la ku tradition ukuthi isithembu kahle kahle why kumele uthathe isithembu. Isithembu, it's not something that has to serve one person umuntu osithathayo, but it has to be something that is going to be beneficial or serving everyone emndenini. Awukwazi nje ukuthi uvele uthathe isithembu ngenxa yokuthi wena mhlawumbe ufuna ukuseva into zakho, izakhi zakho, ufuna ukujabulisa ngezakhi zakho. So it has to be like a valid reasonable reason for you to uthathe isithembu. So kwaba khona ke ama comments asho ukuthi but baningi nje amantombazane so abafana bancane shuthi if isithembu sithi siyasprohibita, that means kunabantu abangeke bazogcina bengashadanga. And then kwaba khona abanye bathi no, isithembu it's a good thing because even before biblical and also traditional abantu babethatha isithembu ukuze bazokwazi ukuthi babe nabafazi abaningi and make babies, but not just to increase or expand the family, the name of the family, but also ukuba namasosha, because qala umbuso yayilwela, so udinga amasosha. So ezinye zezizathu ukuthi kwakuba khona isithembu. So ziningi nje izinto esikhulume ngazo, but this is just a small recap. Oh, okay. Ngiyakuzwa. It sounds like it was a very interesting discussion, so I'm looking forward to seeing ukuthi namhlanje izosibekaphi. So okay, asivele sihlale nje phezu kodaba. Wena Nolwazi ngokwakho, what is your understanding kusithembu? Yini isithembu? Well, isthembu, it's where umuntu has more than one wife. Okay, right now, okay, I'll just focus on the side where umuntu wesilisa will have more than one wife, because currently I know kusanda kuvunyelwa there's this law yokuthi isithembu sesingaba both ways. It's either umuntu wesifazane can take it, or but right now ngizocela nje ukugxila kuleli lomuntu wesilisa othatha more than one wife. Yeah. Okay, and then kuye kubeke abantu bebe nezathu zabo, and I guess on my end it's sekutheni I love a big family, yayibona leyo nto, and isikhathi esiningi we have the idea ukuthi umuntu wesifazane usuke ephoqiwe umuntu wesilisa ukuthi engene esithenjini, and which is absolutely not the case for me, yayibona leyo nto. Ngikhule vele ngine idea yokuthi I would love to be esithenjini, and I have my very own reasons. Kulezi nsuku we live in the modern days, and I've grown up around abantu besimame who abangakwazanga ukufeza amaphupho abo because umuntu wabe sengena emshadweni, and then kwaba khona ukuthi okay usushadile manje ke usakwazi ukufeza amaphupho akho ngendlela so sekumele ube yabo unkosikazi akakwenza ukuthi nokuthi, and then they had to limit themselves, yayibona leyo nto. So in my case I would love to be a wife, but also I'd love ukufeza amaphupho ami. I love traveling, yayibona leyo nto, and umsebenzi wami uyangihambisa like different places. So if ngazi ukuthi khona umamncane or umamkhulu and mina for instance ngiphesheya kwelwandle, umyeni wami will not put pressure on me to come back and ngishiye profession yami just because uthi yena walobola wangishada but akanakiwe, you know. But kuzobe kukhona omunye unkosikazi ozobe menzela everything, and then nami mangikhona sengibuyile I will fulfill my duties, but at the same time ngikwazi ukubuyela ngiyosebenza. Okay. Yeah. Wow. So that is your reason why when uthi awunankinga nesithembu uyasivuma nje isithembu. Yes, isithembu it doesn't limit you. Yabo siyakuvumela ukuthi for you to
to spread your wings, but still also be a wife at the same time. Wow, wonderful. This is interesting, guys. This is very interesting. Nami ngiyajabula mangizwa umuntu wesifazane Isthembu uyasivuma because last week manje bengiphatheke kabuhlungu ngala inhliziyo yami ibuhlungu bafezwa yithi ngifuna ukuthatha Isthembu uphili wayihlaba wayihlekisa. Phili nangu nolwazi la. Uyakhuluma unolwazi uthi yena akala inkinga nesithembu and uyayichaza reason yakho ukuthi why ethi akanankinga nesithembu. Mhlawumbe usesithembini yena icareer yakhe it force her noma ifuna yena ukuthi ahleze ewumuntu ohambayo uyatravel isikhathi esiningi. So uma ukuthi uyashada uyazi ke nawe ukuthi kubuhlungu kanjani uma umnyeni unkosikazi wakhe ezolibe hamba. So yena uthi akanankinga if uyazi ukuthi she's traveling maybe to overseas. Uyazi vele ukuthi khona unkosikazi omdala noma omncane kuyadependa ukuthi yena kuyoba unkosikazi wesingane. So when Philile, and also from what you said last week and now boom nangu nolwazi usethi yena no Isthembu si right Isthembu akanankinga naso. So what is your take on what she just said, Philile? Okay, maybe I don't know ukuthi usho as umzalwane, as a Christian, as a born again Christian, because as a born again Christian, having sound or solid reason about something doesn't give you allowance to do it or go ahead with it, even if you have good valid reasons. Because if it is not in the will of God, you don't have even to put your reason. You don't say, Lord, but I have valid reason. But if she is saying on the other side, like if you are not born again Christian, still I can say you last time ngithe ena Isthembu singavela from kumuntu wesifazane abe nesidingo sesithembu la ekhaya. Again singavela kumuntu wesilisa, but Isthembu must always serve both parties, or must always serve umndeni, because we are one now, we are the family. So if Isthembu siseva wena wedwa, because I remember last time you even talk about your dream, what your dream is to have many children, as much as, I don't know, you even said 15. So I said to you, coming to a marriage with those dreams, before you get into a marriage, you must talk about your dreams before you get to a marriage. If you don't agree, if your dreams will make our marriage not work the way I think I want us to cooperate in the marriage, then we don't have to get into that marriage, because we are not compatible now. So if you wanna travel all over the world, it doesn't mean that I will take another wife while you are traveling and substitute you because you are traveling. Another thing, I never married, angaze ngishade, but what I know about men is that into angayithandi ngomfazi wakhe, if I don't want something about my wife, even if they are 10, if I don't want, if I want you here, if I want you here, even if you are 10, I will not say, okay, 5 can just do whatever you like. You can go whatever, you can do whatever you like. Then I will be left with the other 5 while they are doing your duties. It is not about really the duties. It about this man and you building up this family, having the same dream. You may have different materials, but the at the end of the day, we are building this family together. So if you are not, you don't agree with your husband that it's fine, you can go, you can still travel the world while I am based here because I can take another wife. I think for me that is that's not, it doesn't balance with me.
unless you two with your husband, you agree with that. Because sometimes there are men who doesn't want, who want to be in a same area, you understand, who doesn't want to travel. They have their own reasons. So if you said, because I want to travel, so better take another wife, so that while I am abroad, you still have what you might have with me. That means, number one, you are reducing your uniqueness as a wife. You are saying you are the other wife that he has, because while you are away, she can still get whatever. He can still get whatever he would get from you. But you are unique. You are you. If you are not here, you are not here. You must know that you are not here. No one can actually replace you. That's my take on that. Yeah, okay. But no ngiyakuzwa Phili, but uNolwazi ushilo ukuthi it's not like ukuthi she will be forcing her husband ukuthi athathe unkosikazi wesibili ngenkani. Yabo. And unkosikazi I don't think unkosikazi engaforce indoda ukuthi ithathe, but it's always come from endodeni ukuthi let me take a second wife. But kusethu uNolwazi, in that case, akanankinga yena ngoba vele umuntu othanda ukutravel. So if ever she travel abroad, she travel maybe somewhere, uyazi ukuthi okay, there won't be that gap, because uyazi vele ukuthi ukhona unkosikazi omdala noma omncane, kungadepend ukuthi unkosikazi osingaka yena noma ongakanani. So I think that was Nolwazi's side ukuthi yena akanankinga naso, engavumelana nendoda yakhe mayithi ifuna ukuthatha unkosikazi wesibili noma wesithathu, ngoba vele however yena she's a very very busy person, uyabo. So mina kulokho akusho, I think ngiyam understand. So when uyavumelana nakho noma cha, since last week sasithe indaba yesithembu nje, it's out of God's order, or it's out of God's will. Yeah, still okay. Let me recap last week. I said Isthembu, it is out of God's will, and I took it from Genesis, and we sahamba nayo saze safika New Testament, where Paul 18, I think it's First Timothy chapter 2. Paul is touching indaba yesithembu, especially to the elders, to the people who were going to be appointed for ukuthi babe ama elders ebandla, and he's explaining the character yomuntu ukuthi kulindeleke ukuthi lo muntu lo abe umuntu kanjani, kwa explainer I character yalowo muntu lo. So uma sesikholwa, uma sesindisiwe, isithembu asisithathi. Uma sesiphendukile, asisithathi isithembu. That's why ngithe mina I don't know ukuthi uNolwazi is actually commenting ngokuthi okay, uma ungaphendukile, you understand into engishoyo? If because at the end of the day ngeke sikuzibe ukuthi isithembu sikhona and abantu bayasithatha, and baqala ukusithatha emandulo singakabi bikho kwathina, uJesu engakafiki, abantu sathatha isithembu saqhubeka kwaba yinto eqhubekayo, which is even today isithembu sisaqhubeka. So we cannot deny that. But what I am saying is that uma sesiphendukile, isithembu asikho esimisweni sikaNkulunkulu, because uma siphenduka, we are actually going back to the origin uNkulunkulu asibeka kuyo as abazalwane. Okay, Nolwazi, nangu uPhili ethi uyayishaya indaba yesithembu, uthi isithembu is out of God's will. Wena uthini? I'll comment more on the traditional side, because I think that's where I come in, and that's where I'm stronger. With regards to iBhayibheli ngiyamuzwa, and she's quoting it, and yabo ngeke ngimphikise lapho. But mina engakusho njengoba eshilo, we can't deny the fact that isithembu sikhona and abantu bayasithatha, and
Sorry about that. And then with regards to me now, okay, if I'm honest enough, right? Um, Currently, um, I'm in a relationship Uyasithenjini? where, I guess, Uyasithenjini? yep. So it's actually in process. It's in process. So angikhulumi ngento that ingayazi, ngikhuluma ngento that is happening, and imina engifice umuntu, but bengazi from the beginning ukuthi ukhona. So as you know, umuntu wesilisa will never tell you from the get-go ukuthi okay, khona umuntu kanje kanje kanje. He will make you feel like the only girl in the world, and as time goes by, okay, things are progressing and they're becoming serious, and then kuyavela ukuthi kahle kahle this is what's happening. And I'm fortunate because I communicated from the beginning leyo nto yabo, and only to find ukuthi kanti naye he's for Isthembu, kanti nami I am as well. So unfortunately ke wake waymenshina ngizothi kumamkhulu, wake waymenshina kumamkhulu before. So umamkhulu ke okay baxoxa kwangathi right. So mase esemtshela ukuthi okay, mamkhulu sengimtholile ke umuntu ozokulama kanje kanje kanje. Hayi kwashuba. She was not impressed. She was not impressed at all. Cause how it happened is, okay, we were supposed to kwakumele behlangane, and then beyayidiscussa leyo ndaba, and then esebuya kumina ne-feedback. So bayidiscussa up to a point call sefika nje. So she was, yabo, I think wena ofike kuqala besifazane, why yini le we are two different people. She's very late. Okay. What happened, guys? I'm very sorry, guys. I'm just gonna add them back. I don't know what's happening here. Yo,
guys. I'm sorry, guys. I'm really sorry. Unabantu abafonayo la who are really disturbing me. I'm sorry. I'm just adding them back. Okay, I think we can hear you now. Philile? Yeah, Yes. Okay, uphile ngimuzwa kahle. Brother Ncewu. Yeah, nami Mampele ngikuzwa kahle mam, ngikuzwa kahle tata. Angis. Yeah, sisakuzwa kahle man. Okay, all right. Yeah, so sorry guys. People are phoning me one way, Lana. So ube khona i-disturbance, so you can carry on. Abanayo vision yale. Abanayo vision yale show laba bantu laba. Abeke sendini. Ungabathathi abekho kwi-vision. Nolwazi, what you saying? Okay. Yeah, so I was saying ukuthi so and sihlukile. I was still talking about ukuthi sihluke kangakanani, you know. So I'm sure you'd be wondering, okay, how do I know all this and stuff like that? Gosh, Nami, I'm a message, right? So hey guys, I've gotten to know about her through umuntu wesilisa wami, the man, yabo, and he happens, yabo, njengoba ngisho ukuthi it's something akayihlelile kwayena. He talks to me about her. Nomi, yabo nje. Like, uthola ukuthi we in a conversation. Sizosho masibanibani. Ave kanje. So, and angibi nankinga because yabo into engafihliwe. Yabo leyo nto. So, yena ke she's very laid back. Uyithandela ukuba housewife. Uyabo ukuthi lento siyalekhunja. Like, it's something that would really work for me because I would know she's there looking after the kids, the husband, and I'm out there spreading my wings. So I'm already having this vision of man, this thing, it's gonna happen. I'm Nandi. Well, might say emukelile ke yena. But it's something in emnandi because I don't even mind mayisuka kimi or engitshela ukuthi okay ngisawuhlangana nosibani sihlela ukuthi senze ukuthi nokuthi namhlanje yayibona leyo nto kumnandi ukuthi umuntu yonke into ebe open ngayo kunokuthi ehambe emakhoneni ekufihlele and stuff like that. It's very transparent and I actually like it and I enjoy it. Yeah. So Philile, as Ulokuza Unolwazi speaking, we are about to see what is wrong with what Unolwazi is saying. The other wife is a person who housewife, and the other one on the other side, Unolwazi, is a person who chases dreams, who believes in chasing your dreams. We are about to see the balance. Because no your housewife, the other one is chasing her dreams. So it's balanced. So you're thinking all right. First of all, if you remember, it's unfortunate ukuthi uNolwazi akakwazanga ukuthola our last week show. Akwazi ukuyibuka yabo ayibuka ayiqede then bese size banaye kule show because we will have to recap. What I said last week was that Isthembu, it's an inside out. Do you get me? Isthembu akakwazi ubaba ukuthi noma Isthembu
isithembu asikaze sabhalansa vele ngisho eBhayibhelini kuze kube manje asibhalansile isithembu noma sibhalansa kusuke kuyisikhashana nje kwenyanga nje be-right bonke abantu but isikhathi esiningi isithembu asinayo ibalance. Okay, sikiyeke lokho-ke but ngathi mina isithembu ngokubona kwami akufanele ubaba asuke abe nomqondo wokuthi ufisa ukuba nesithembu ahambe ahlangane nomuntu athandane naye babe kwi-relationship iqhubeke then uma ibona ukuthi hayibo le ntombazane le this kind of woman is the one I need ekhaya lami abone isidingo athi no yazi ngingaya kude naye not ukuthi lo sekhaya ngeke aye kude naye like she mentioned ukuthi bahlukene lo uyazi ukuthi unekhaya lizoba stable with this one ngoba uzinzile ekhaya. And with this one, iy'ngane zizoba ngisho iy'ngane uma ikhula zizoba ne-role model ukuthi hayibo siyafisa ukufana nomamncane 1 2 3 umamncane is that kind of a person, you understand? But what is wrong ukuthi ngoba I'm not gonna judge into yabo because vele nginakho ukuthi ngeke disclose konke manje lana but ngikhuluma nje ngesithembu outside of lesi mhlambe okuprocess yazo is ubaba kufanele abe ku relationship aqhubeke nayo because kusho ukuthi if izinto azihambanga kahle phakathi kwakho naye ubengeke afike lokuthi usefuna isithembu but it's like use-shop and uthola lento ishiyazi lento ngingayisebenzisa nayo ngathi inezinto engizidingayo than lesi ekhaya uyabona ukuthi ngizobhalansa mina ekhaya then bese uyayithatha isithembu. It shouldn't be like that because njengamanje wena naye senivumelene and you are fine, luckily nawe vele you are on to isithembu right ngaso but uma eseyekhaya sekufanele manje azame ngakho konke ukuthi unkosikazi kufanele azayibone lento noma bekade engayiboni, kufanele azayithande noma bekade angayithandi, kufanele azayingene noma bekade engayingeni because vele ubaba usephethe into ayiphethe naye la esandleni and angafuni ukuthi imlahlekele because of you are a great woman, unamaphupho, you are not just a statue, you are beautiful and yonke leyo nto leyo ke uma eyibuka ethi no I don't want to lose this and seeing you've spent time together ushuthi nje beseze ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo because usekubonile ukuthi no I need this woman eduze kwami, I don't want to lose her, so that I don't know whether that's where kufika indaba yesithembu noma vele yena nje ekukhuleni kwakhe ufisa ukuthi abe namakhosikazi amaningi. So yileyo engingayazi, ingakho ngithi mina fanele iqale ekhaya because yena ubaba ushade nami la ekhaya. So uma ushada nami la ekhaya okusho ukuthi sesimunye mina nawe we are one, we become one. So ayikho into ozothi usuhambile waba ne-interest nayo waze wayenza wavumelana nayo then you come back to me. Faneke kube yinto esisuka la ekhaya nesidingo sakho ngisibone ukuze sivumelane ukwazi ukungilinda mangingakayiboni uphinde futhi ungizame ngelinye ilanga because if it's something that you have in your mind emaphupheni wakho then we can talk this thing even for a year sikhuluma ngalento but kusuke sekimi kurong mangabe sekubuya njengale show enginokuyibuka ekuthiwa yini uthando nesithembu la umuntu usuke sefika angazi ukuthi kahle hle kusuke kuzokwenziwani because ubaba yena ngokwakhe nalo muntu wesifazane they are done. Njengamanje lo okade wafika la ekhaya othi uwakha nayo umuzi akazi nix imayezozwa manje and some of them bezwa sekukhona nezingane sekuba ngathi manje sewuphoqelekile because sekukhona ingane. So mina nginokuthi mhlambe kumele sisuke la ekhaya isithembu then sibuye siye ngaphandle. That's my view. Okay,
No, I have a question for Nolwazi. Mhlawumbe ukuze because mhlawumbe mayephendula uNolwazi uLand uzobe phendulela nathi sonke esamadoda. Nolwazi, mhlawumbe if you ever had a conversation galento engizokubuza yona with your partner, useke wambuza ukuthi why efuna isithembu? Is it because he met you wabona ukuthi no, this is another kind of a version engifuna kumuntu wesifazane, noma is it because it's something that he wanted vele before, or maybe is it because mhlawumbe kunendlela afuna mhlawumbe it's one of the things afuna ukuyenza ukuthi avuse umuzwa kubo ukuthi abe namakhosikazi abaningi. So mhlawumbe if you ever had a conversation ecishifane nalento engikubuza mhlawumbe ungangiphendula ukuthi why efuna ukuba nesithembu. Okay, that is a perfect question, and we have discussed it. And in fact, ngathi wawukhona good discussion because of ele he wants to expand ufuna ukukhulisa umuzi or isibongo sakubo. In fact, he was an only child kuma wakhe, like literally one. Kuma wakhe no baba wakhe, he was the only child. So I've seen it kaningi futhi ukuthi umuntu mayikhule eyedwa, they tend to want a big family because I think experience ababa nayo umuntu ekhula eyedwa akayithandanga, so uye engafiseli ingane or ingane yakhe nayo ukuthi ikhule in that way akakhula ngayo without ama siblings. So that is a reason yakhe, not that khona kashoda ngakho mamkhulu, or you know what I mean. Philile, to me, that is a valid version. I mean, that is a valid reason for the guy ukuthi his vision or his dream ukuthi amise umuzi wakubo njengomuntu okhule yedwa uzibona ufuna ukuba nomuzi omkhulu. So in order for him ukuthi akwazi to meet that, maybe he will need 2 or 3 wives. Yeah, because Philile, let us go to the Bible. I'm not saying I'm trying. Let us go to the Bible. There is no scripture that prohibits same. When you look at the Bible, from what you know as is saying, Elkanah had 2 wives, the other one had kids, Penina, the other one didn't have kids. Angithi lapho uyabona ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi Elkanah took Penina because uHannah didn't have kids. Solomon, the reason why he had his same, it's because he was using his wisdom. Hey, khathini zakudala, if usuka lelovu njengoba ngihlala lelovu, if mina ngisuka lelovu ngiyemlazi, babezongibulala bebona umuntu ongamazi. So for uSolomon ukuthi njenge king eyayitravela and as someone who had wisdom, he was using his own wisdom ukuthi mayefika endaweni ukuze angabulawa kumele abe relative. The only way ukuze abe relative kuleyo ndawo leya kuyona ukuthi athathe umfazi kuleyo ndawo ukuze mase fika kuleyo ndawo leyo tusibari ningamenzeli ukuthi ningambulali. Same thing applies mase sengisuka emlazi sengiya kwaMakhutha ukuze kaMakhutha ngingabulawa kuzomela ngithathe umfazi kaMakhutha ukuze ngibe ne relationship nabantu bakaMakhutha ukuthi sekusibari ke manje ngikwazi ukuthi ngingibulale. Kanjalo mangisibiza ngalapho kuwena eManguzi, mangize eManguzi ukuze ngingabulawa kumele ngithathe wena Philile ukuze ngizoba usibari waseManguzi. Uyabo? Uzozonke, I can mention a lot of people eBhayibhelini ababa nesithembu. I'm not saying ngithathe side lalo nwazi, but I'm trying to show you ukuthi alikho verse. I'm not saying I'm condoning isithembu. Alikho kodwa verse it's prohibited isithembu, but lokho kushoyo futhi ukuthi it's out of God's will or God's order. Ngeke sikuphikise kakhulu. But look at God when he says zalanani nande. When God, good Genesis chapter 1 verse 28, he gave us power and dominion over earth. The kings are allowed to take any numbers of wives, the kings. And Tina, we are the kings. We are the kings. Leli verse lapha kuTimotheo
alisho ukuthi isithembu si wrong. Lithi i-leader yebandla makube onomfazi oyedwa, alisho ukuthi onabafazi abaningi. If okay, let us go to our gift, the gift of the spirit. That is a grace. If we have gift, it doesn't mean that we are a leader. Kumele uzube leader yebandla. So mina ngingakwazi ukushumayela namakhosikazi awu3. Ngingakwazi ukwenza lokho. Apostle Paul lapha ukhuluma ngani? Ukhuluma ngeleader ngebishop, lento sikuthiwa ibishop manje. Ukhuluma ngamadikoni ukuthi overseer, umuntu ozoba kahle kahle idikoni singathi it's a person who mentors, a person who looks for ibandla, is a person who leads, is a person who makes sure ukuthi abantu ibandla likaNkulunkulu, a local church, it's in an order. Then the Bible specifies okay, lowo ke makoba umfazi munye lowo, specifically lowo ukuthi makabe umfazi munye, alisho ukuthi isithembu asifunakali. So uNolwazi, her partner comes with a valid reason ukuthi okay, yena ufuna ukexpanda umndeni. And if you can remember or you recall, Philile, we had ama comments akhuluma ngale yonto last week. I even see Erickson is also here. Comment because he contributed a lot last week on the same conversation we had. So I'm going to tell you this card, Philile. Oh, all right. Ingakho ngangithe mina last week ngangithe ukube kuyangami ukube bekuthiwa we are in an open space where we are not live kanjena, bengizothi ngicela bonke abazalwane abaphendukile, bengizothi ngicela bonke abazalwane abakholwayo abaphendukile basukume bame ngeenyawo sibashayela izandla bese ngithi bengicela ama-asha ababonisa umnyango baphume ngoba vele this conversation ayibathinti because sebephendukile and isithemba bahlangani naso bese siyaba baphume ngomnyango. Uma sebephumile abazalwane sisale nalabo abangakaphenduki sikhulume nabo ukuthi okay, as much as isithembu singaba nezinkinga and sikhulume ngendlela esingakhuluma ngayo, but asithathwe phela with a fairness at least. Le engisakhuluma ngayo manje ukuthi uma ngiyajabula ukuthi ubuzile uMambele ukuthi ena ama reasons wakhe wawa-check-a yini, which is uhlakaniphile angifuni ukuthi ngithi uhlakaniphile ngathi akekho, uhlakaniphile weMambele ngishayela izandla ntombi because omunye umuntu uMambele, because we are not talking about isithembu sakho lesi obheke kuso Nkosi yami bakithi asifisayo omunye ubhuti angeke asithole. Isithembu, yes, isithembu kufanele, let me make an example with this ukuthi wakutshela ukuthi kwakuyinto ayeyifisa kudala. Umamkhulu kumele kusho ukuthi lento wayenayo vele kusukela kudala. So umamkhulu before even ashadele la ekhaya kufanele azi ukuthi ubaba wala ekhaya ngisho nje ungathi uzongizalela izingane eziwu50 noma ezingaki, but isifiso sami ukuthi ngibe namakhosikazi more than one. So that means akufanele umamkhulu ashiselwe mangabe isiqhamuka le ndaba. Mhlambe ke angazi noma ushisiswa ukuthi hawu sekenzeka ngempela bengithi uyadlala mangikuthi wake wakhuluma naye, but kusuke kufair mangabe sizoxoxa la endlini ukuthi ubaba asho ukuthi udinga isithembu ngenxa ka 1 2 3 4, ngihlale nami phansi ngimbuke lo 1 2 3 4 ebese ngize ngikwazi ukumbona njengoba ubaba embona 1 2 3 4 ebese ngiyavuma okay baba, yazi on that case uyazi ungamthatha omunye unkosikazi wesibili, because if ubaba kuzoba
into eqhamuka sekuye yakhe nje yedwa. Bazoze babe u15 abafazi la ekhaya efike sesihlalisa phansi nje ethi yazi phela kunento eyenzeka ngisakhula kwaba u1 2 3 ngayitshela ukuthi ngizosithatha isithembu ebese kufuneka njalo nje but kufanele kube yinto yokuthi sicoca la ekhaya siyavumelana nayo iyayenza isense njengoba yenza isense kuwena because ukushada it goes along with so much of sacrifices. So kwesinye isikhathi we need to see things ngehlelo lodwa sizama ukungena in one space sibe ndawonye so that we can see things ngendlela eyodwa ukuze sikwazi ukuwakha lo muzi. But uma kuzohlezi kuwena wedwa njalo nje ofika nezinto and noma zingicindezela but because whatever kumele ngikuvumele because maybe njengoba ezokuthatha nawe kuzohamba kuhambe aphinde futhi athi yobe mambele sekuwukuthi so yabona ukuthi if kuzoba ukuthi akusayi mhlambe ngokuthi yinto ayikhulumayo nani kodwa uqhamuke sezothi sekukhona umuntu yila mina engiphambana khona nesithembu lesi esesivele sikhona kodwa nje esamakholwa bakithi esamakholwa asikho isithembu kubazalwane abaphendukile abahlanzwe ngegazi lika Jesu asikho isithembu maybe khona othi lana please okay ima khona i-comment ethi ibile comment ithini okay quote scripture to make your argument valid sokuthi asikho isithembu yeah okay yes it's uphendukile all right yes last time ngathi mina uNkulunkulu in the creation he created everything wabeka izinto ngendlela okumele zime ngayo wabeka nomshado uNkulunkulu wayengakusweli ukwenza abantu besifazana abaningi ukuze akuveze ukuthi abantu bangasithatha isithembu okay yeah so uNkulunkulu in the creation uma edala uNkulunkulu udala umyeni oyedwa ebese dala nonkosikazi oyi1 okusho uze athe by usakhona Phili I think unema issues in network okay all right okay kune comment engiyibonile la eyasaneza okay uthi these reasons of expanding family based on polygamy are invalid as per the scripture unless it is just a sharing of one's opinion without using any standard. Okay, usanez while ngikhumbula last week on the post uthe isithembu is satanic. Phili angazi uphumelani. I remember uthe isithembu is satanic. Polygamy is satanic. So what can you say, Nolwazi? Oh, I'm so sorry. I think I remember Leo post Leo Yeah. I respond. Yes, yeah. I think sabantu ngaze ngamenshina naye ngathi I think we are all entitled to our own opinions. You know what I mean? Njengoba esezothi as per namhlanje esezothi as per ama scripture. So ngingajabula mina nami if engathi eyawa quote lawo ma scriptures lawo, you know, but engakusho at the end of the day is ukuthi umuntu is entitled to their own opinions, and sometimes sabantu sibheka bad experiences. Mhlampe, I'm not saying that is the case with him, but mhlampe wake wabona wake experience something mhlampe isithembu in the family that didn't end well. So gamshintsha nje completely i-perception yakhe of isithembu, and so namanje I think mhlampe leso silone leso sisakhona or leyo picture leyo, so maybe that's why against it. I think
something like Bible and scriptures, we shouldn't just see show or see as per scripture if we can't quote and see show nasi scripture esithi kanje 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 yabo. We need to have a backup for all of our comments with. So I do not agree. I absolutely don't agree with the Isthembu is satanic. It's purely an opinion, yeah, of which you can't take away from him. Hey, sinenkinga la. Dating is sin. Polygamy is sin. Kanti bafethu yini ngayona sin emhlabeni? Kanti how are we Jason else bafethu kanti yini ngayona isono bafethu? Kanti sina sobusa kanjani emhlabeni bafethu ezama kings? Yo guys, uphili angazi uphumele because sisanembuzo la, sisanembuzo kampela, sisanembuzo. So Nolwazi, njengoba wena you in a process of Isthembu. Even if your partner says he wants umfazi wesithathu, awunankinga nalokho, uzoqhubeka. I have thought about that. Because I'm actually following umnakwethu a lot. So ngiyangibona ukuthi kufike kube mnandi umuntu uma esafakwa esa-introduce kumamkhulu esewesibili bese omamkhulu bese bethi engabe uyojabula yini wena mase kungene wesithathu eshunqeke vutha amalanga abo umuntu hayi baba ngekwazi ukuthatha wesithathu hawu sekushintshe phi yayibo leyo nto. So I'm fully aware ukuthi let's say sengingenile esithenjini and mhlambe I start having kids, siyawandisa umndeni as we wished, mhlambe ngeke ngikwazi ukuthola ingane zabafana. And you know umuntu oqhuba isibongo ingane yomfana. So mhlambe sizamile hayi mhlambe angiyitholi ingane zabafana noma mkhulu mhlambe naye akayitholi. So if kuwukuthi ke mhlambe ke I'm just making an example. So if kuwukuthi ubaba useyasho ukuthi okay Mampele noma sibanibani sinenkinga yebo ngicela ukuthatha umuntu wesithathu ngoba nayi inkinga amadodana angiwatholi kuningi. I'm fully aware ukuthi kungenzeka and I really wouldn't mind. I think the mistake we make as women is to think ithina inkinga umuntu wesilisa mayefuna ukuthatha isithembu. I definitely know ukuthi I wouldn't be the problem or mhlambe ngiyashoda or you know. And one fact we need to face is ukuthi isithembu umuntu wesilisa will always have somebody else on the side. Yayibona leyo nto. So why not ube aware and kwenzeke you know in a legal way in indlela esiyazi yonke kunokube sekuqhamuka izingane ngaphandle ngile ngitshela ukuthi hayi ngingedwa ngoba nakhe ngifihlela. No, why let it not be open? Yayibona leyo nto. Because we can't keep fooling ourselves, guys. Come on. But yeah. But I also have umbuzo for you, brother. Yeah. During the discussion, ngifuna ukubuza ukuthi okay. I think uPhili mentioned ukuthi it would be better ukuthi kudiscusswe indaba yesithembu kuqala before umuntu wesilisa even continues on the side nalo mama akafuna ukumletha. Do you think as a man if ungaya leseke unkosikazi wokuqala before even getting to know lo munye uqhamuka usumtshela ukuthi okay sengifuna ukuletha usibani, do you even think leso sithembu singaqhubeka if you go and ask for permission? So ukuthi because I think according to ukubona kwami sometimes the reason why umuntu wesilisa engaveli esho instantly is ukuthi usuke safuna ukumazi lo muntu ukuthi can I even bring this person emndenini wami or what yabo umuntu okanjani. So do you think if ungavele nje ungakamazi ngisho ukumazi loyo muntu uhambe uyodiscussa nonkosikazi wokuqala, do you think leso sithembu singenzeka ngisho kwenzeka? I don't think it's honestly ngeke senzeke because ngade aqale lo muntu njengoba dusho nje ukuthi you need to know
You need to get to know lo wesibili kuqala before you even introduce to your wife. I know ukuthi somehow kungacabanga ukuthi mhlambe it's you are cheating, but the only person who knows ukuthi I am not cheating wena ngoba you know ngaphakathi ukuthi ufuna ukuthatha isithembu. So mina what can I do is ngaqale ngilibe ngimuthi thasi lo qala ngimtshela ukuthi you know what okay kune comment engizoyifunda manje ithi mhlambe nayo izokuphendula kodwa ngizoyibuza uPhilile nayo izokuphendula kokunye ukuthi indoda mayingena esithembeni kuyenzeka ukuthi isikufuna njengoba dusha ukuthi mhlambe wena ngeke ukwazi ukuzala abafana yena ufuna abafana njengami mina I want sons mina nje ngokwami if kube kuyenzeka ngokwami mina I would have amadodana awu12 and 4 daughters because vele ngizowakhulisa ama-daughters ahambe ele la azothatha khona. So mina I want a son. Yabo, because my sons will expand ibona bazolanda umndeni wami. Yabo, so if ngizothatha umuntu wesibili I will first contact my wife, my first wife, ngimtshela ukuthi you know what ngihlale phansi naye vele ngeke avume. So yabona usuwenzela nje mase usufuna ukuthi avume ngeke avume inkosikazi oqala but kumele ukhulume naye umhloniphe ngoba phela oqala uthola iblessing kuyena ukuthi uthathe wesibili ngoba ngeke ukuthathe wesibili umforce ngoba manje usuyenze njani usuyam-abuse. Yabo, that is why abantu besizonda isithembu bazonda ngaleyo ndlela mase kube ngazi ukuthi isithembu akuyona into right, but I need to talk with her first while yena esakhona kodwa then mase ngiyamtshela ke futhi naye ngeke ngimtshele ngimshela ngoba manje ngimtshele ngimshela sengiyambalekisa already. Kufana nani Philile, kufana nokuthi uhamba yokumuntu uyoshumeza umuntu ushaya isono already usumlahlile lo muntu lo because lo muntu uyisoni. Awukwazi ukushumeza umuntu ukuthi aphenduke umtshela ukuthi ushaya isono. Dating is a sin. Utshwala isono. Yes, siyakwazi lokho but awukwazi ukuthini ukuthi uhambe utshela umuntu kodwa lo muntu ufuna aphenduke. Abantu sibatshela ngoKristu, sibasondeze kuKristu. Mase bekuKristu yila bazokwazi khona iqiniso. Mase beyayihlukanisela bona without us saying this is evil, this is Satan, this is sin, what. Asinayo thina amandla lezo zinto lezo. Because we are chasing people away instead of drawing them close to God. So I will tell my first wife ukuthi I need a second wife. Why? Because lapha nalapha nalapha. Nakhona futhi in a good way yokumtshela ukuthi angisho ukuthi uyafeyila ukwenza ukuthi, but mina ngifisa engazi ukuthi kungaba kanje. That is why ngifuna umuntu ozokulekelela. I'm not saying you are failing, yabo. And then why getting to know lo wesibili? Mase ngibona ukuthi okay lo alright. Naye kuzomela ukuthi azi ukuthi okay you know what kahle kahle mina nginayo umfazi but wena ngifuna ukuthi umfazi wesibili and then sixoxisane naye if siyavumelana bobabili then I bring her. Mawukuthi kanjani ngiyabona ukuthi okay iyabasinda futhi land I will go to another osithathu ngikhulume nabo bobo-2 ngibabeke la ngibabeke bobo-2 bathi bafazi bami I need to get a third wife and tell them the reason ukuthi why. Yabo, angisho ukuthi guys mina ngithi ngifuna isithembu, angisho futhi ukuthi I'm taking iside labani bani, but I'm just nami nje ngiyazibekela our mama point. But anyways ke na i-comment ka Makhosini uthi what if akaneliseki umama? Okay, i-background ya Nolwazi ithanda kube inkinga because imhlophe, so ngizozama ukuthi okay ngiyayibona i-comment ka yalokhuzi. Ngiyabona i-comment yasanezi ngisafuna le yaMakhosini ukuthi if umfazi akaneliseki okay kwangcono ya ngiyabonga ke small i-background sekuzobonakala. What if akaneliseki umama besides the fact of ukukhulisa umuzi? Because if I may ask umnumzane onganayo inzalo akavunyelwe ukuthola isithembu, that's a question. Abanye abantu besifazane are very entitled to themselves bagcine bencisha ilungelo lamadoda emshadweni, that is sex. And Paul even talks about this issue ukuthi mnikeze ngoba isex ilungelo labantu ababili abashadile. Well ke
since uphili kuyena o against Isthembu, I would say ukuthi lo mbuzo ngadiyasa kubo wakhe. And then let me go to another one. Manipulation at its best. Yo, okay. Uyanda is ukhuluma ngale. Okay, nayi le engifunayo. Isthembu is not satanic, but it's not God's idea. That's how we can conduct it. Perfectly said, Erickson. Polygamy is like this scripture, Zananani. Yes, full agree on Zananani, full agree on that scripture, but we all know in as much as you can go as far as you want, there are laws of do not go there and there. You can't come up with a reason, Jehovah, therefore you can go wherever you want. It's like getting into someone's garden and eat fruit in the name of Jehovah. Okay, now Nolwazi, now issue ke manje. Ukuthi uphiliye it's a bit uphiliye ngasekho. Now issue. Usanez is still sticking on saying Isthembu is satanic. And then Erickson useyasho ukuthi okay, Isthembu is not satanic and also is not God's idea, of which that is true. That is the confusion eyenza abazalwane bacabanga ukuthi Isthembu is a sin. It's because yabona nje lento show Erickson, it's perfectly said ukuthi lento le akuyona it's not a sin and also it's not God's idea. Mina ngokwami bafethu. Yeah. Cool, it's not God's idea. If you can expand on that. Mate, it's not God's idea. Whatever that is God's will, it is written and it is very clear in the Bible ukuthi uNkulunkulu nansi indlela afuna senze ngayo. Kunezinto esizenzayo that are not God's idea, but because we are men, sagcina sesiwela sesizenza lezo zinto. However, uNkulunkulu akaxabani nazo. Yabo, uNkulunkulu akaxabani nazo. Angazi noma mhlawumbe ngabe ngiyibeka ngaleyo ndlela yini. God is a free will God. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu onjengomuntu. Like if umuntu ekuphethe, umuntu kunezinto angafuni ukuthi uzenze. uNkulunkulu is a free will. If wena Nolwazi want to do something, uNkulunkulu ngeke asho ukuthi stop, don't do that. Because he gave you power and authority. So ngeke ke mase seyelibe esekumixelela ke manje ke yabo. It's something like that. uNkulunkulu is a God of free will. Akayena uNkulunkulu ozofika kubeka endaweni asibusa mase sezokumixelela ke manje. It's something like that. Yabo. So mina ngiyavumelana no Erickson mathi it's not God's idea. Futhi it's not satanic. Yabo. Because if uNkulunkulu ethi zalala nande, if a man says my wife akakwazi ukuzala, ukwazi ukuzala only 2, and mina ngifuna that's it, yabo ukuthi samsana naso script, because mina yabo nje ngoba desho your partner nami esathi nilamba mfethu mina ngifuna balengane eningi, ngifuna balomndeni omkhulu nengane eziningi. So I don't think umfazi oyedwa uzokwazi ukhandlisha leyo nto. Ngabe ngidlala ngengane yabantu. So I need 2, 3, 4, 5 wives. Uyabo? Yeah. So when I Nolwazi to the woman, to all the women who thinks Isthembu asikho right, what can you say to them? I think Isthembu senziwa abantu abakusona ukuthi sibe right, Yeah. futhi simosha abantu abakusona. You know what I mean? Yeah. Some people will take advantage. Some men, for example, will take advantage ukuthi sure nje umuntu akazi nokwazi, akayenzanga ngisho research or akanaso ngisho izathu esiqinile ukuthi yindaba efuna Isthembu. Mhlawumbe uyazenzela nje mhlawumbe ezistation yena. Yebo leyo muntu loyo will not know how to act accordingly kwiSthembu. Uzolibe edile nje edile ngobani, ngoba kuyifashion kuyena. But umuntu owahlala phansi waplana and waba nezathu ezivalid ukuthi okay ngifuna Isthembu, uzokwenza accordingly and uzokwenza sure ukuthi Isthembu sakhe uyazama in all ways possible
ukuthi esibalansise. You know what I mean? Like for instance, into engithandile eshiwo uPhili is ukuthi as much as umuntu wesilisa could have discussed with first wife ukuthi one day I'd like to take second wife, you know, or have many wives. Mase esemtshela ukuthi okay, sengimtholile lowo muntu. The first wife is only human. Even though back discussa and wamtshela, ama reactions akhe sekwenzeka, like everyone knows ukuthi okay, into mangakenzeki ngayibukela kude uvuma ukuthi oh okay, it's fine, you can take many wives. But mase kwenzeka mhlawumbe uzoba naloko kuthuka lokho first wife. uPhili washo kwathi the man must be able to give her time, even it can even be a year or so, give her time to adapt. Engamhlali-ke entanyeni ukuthi hayi phela sasikhulumile yini manje wara. So izinto ekanjalo umuntu uzo actor accordingly, uzobe se actor accordingly husband ukuthi enze sure ukuthi uyagcina ese-acceptile first wife and egcine sesitholile isibusiso sakhe to continue taking lo munye unkosikazi. So umuntu uzenzela yena ukuthi isithembu sibe sihle or sibhede. Okay, wonderful. Now there's a comment engifuna sikhulume la eshiwo uJason because sengifundile. I will just ngizoyenza nje ibe mfishane. Uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala uAdam noEva. And then I think wadala uAdam noEva emva kwalokho after sin then kwaba khona nesithembu. So uJason is still sticking kulento yokuthi nje polygamy is satanic, because uthi after sin, after uAdam noEva sebewele esonweni, and then kwaba khona ke isithembu. Manje ke uJesu came to restore, uzogcwalisa kulokho kwenzeka noma ukuzolungisa kulokho kwenzeka kuAdam noEva. Ekugcineni usethini, on a carnal level, most women agree for their husband to take polygamy. To take polygamy, do not literally agree, but they are given no choice. How true is that one? I think we can't generalize city. About everything emhlabeni nje or ama choices. It's either we generalize something or vele some women are not given a choice. Umuntu wesilisa ngokuthi I'm the man, I make the decisions, ngakuthatha ngakukhokhela ngakwenza unkosikazi khale sami isicathulo. We cannot disagree ukuthi lokho akwenzeki, but bakhona futhi abangakwenzi lokho. You know what I mean? Ekuhlalayo phansi kube you know, as umndeni ku discusswe lokho. So I can't absolutely say no akwenzeki lokho. Kuyenzeka, but not kuwo wonke umuntu. So it's very generalized. Makuthiwa all women abasesithenjini are not given a choice. Vele it's very unnatural ukuthi umuntu vele evume. You know, some people will say it's very unnatural ukuthi hayi kanjani indaba vele evume njena. Umuntu you weigh ama probabilities, and then that's where you come to a decision which I agree or I don't agree. Okay, ngiyathemba ukuthi usanezi uphendulekile. Usibu bafana bami niyadlala nina. What if your wife is the one who wants to practice polyandry? Akuhlalise phansi naye athi it's not state onkanelisi. Hey, man is given that authority to take his time, not women. Only men given that authority. Okay, to expand based on scriptures, Jesus explained it by saying, in the beginning, God created one man and married him to one wife. Jesus explains, where is it? Jesus explains it this way, that Moses allowed you to into intermarriage because not because if it was God's plan. The purpose of the gospel is to come and correct the mistake done in the past. Isthembu, I repeat, it's not God's plan of ukwandisa
umndeni kaThixo. Okay, guys, because of time, so because we are moving backward and forward, back and forth. Ngoba no Philile akasekho ke manje naye because ashe lucky side. So it's fine because silizwile sadla Philile usamile ekutheni ukuthi no Isthembu it's not God's plan and it's a no for born again Christian. And then Nolwazi ngala uthi yena no Isthembu guys asinankinga, as she is speaking guys uyakusona nje Isthembu, so Isthembu asinankinga. So na last week isakuthola ke comment ethi bafethu abantu besifazane baningi and amadoda amancane. Washo njalo uMirabel Dlamini wathi nje Isthembu guys asona inkinga vele amadoda amancane and abantu besifazane baningi. Okay, Uluyanda, in closing, guys, Uluyanda Nones uthi polygamy inflicts pain, and anything that inflicts pain is a wound. Guys, I'm telling you to come back next week, Monday, bafowethu. We're still going to have part 3 on different guests, guys. So please stay tuned next week. Monday we will be coming back to discuss on the indaba yesithembu. That's why I'm just taking different guests. This is also a different perspective, views from different people. So, Nolwazi, thank you very much, Sam, for your time today and coming to share with us. It was a privilege and honor to have you. Uzelanje uzoshare ngenhliziyo evulekile nongasabi nje naleso sibindi sakho nje sokusho ukuthi okay, ladies out there, yeah, I mean, I'm into it. So yeah, there's nothing. So yeah, what can you say, Njefetu, concerning everything that we're speaking about in closing? In closing, I'd like to say, siphila ensukwini zamanje, which is a modernized world, and and nobody forced me ukuthi ngibe in support of Isthembu. Anything, it's absolutely out of my free will and izohambiselana ney'nhlelo zami. Mhlambe umuntu obengazwanga ekuqaleni, it'll support me in ukuthi ngizokwazi ukuqhuba my career whilst somebody is at home taking care of our husband, and nami whilst I'm still married, I won't have to choose between umshado and a career yami. So but if there's somebody who feels that ngeke bekwazi ukuba sesithenjini, they have their own reasons, and I'm not judging anybody as well. Wow, thank you very much. Thank you very much. Uluyanda uzongishaya manje uthi who gave men the authority? Masethini legcineni nibiza imikhuba ngegunya. Hayibo, hey, polyandry bafethu is evil. Polyandry is evil, but Isthembu, it's a way to go. Thank you very much, guys. And once again, thank you, Sisi, for your time. Sijabule kakhulu ukuba nawe la kwi-show, and siyathemba ukuthi sisazophinda futhi sibe nawe on some other topics. All right, thank you so much for the opportunity. Bye, guys. Good night. Have yourself a great and wonderful night. Well, guys, thank you very much for everyone who tuned in. Bafethu wabeka nembono yakhe. So, guys, please share the live, guys, for your friends. Please do share the live, guys, so that your friends can also watch this conversation we had today. Unfortunately, noma engasakwazanga ukuqeda uPhilile, angazi kube nenkinga yani, but sibonga kakhulu, guys, for everyone who are tuning in. Please do share the live, guys, so that your friends can watch too. Let us meet next week Monday, part 3, guys. Nakhona izobikhala ngiyamthembisa ukuthi nakhona zizobikhala, so besisakhuluma ngayo Isthembu. So thank you very much, guys. Nilale kahle and have a wonderful week. Danko kaningi.